when I go in the car, it's always 5 minutes before. When at from 5 to 3 minutes, I talk to my mechanic. At 3 minutes, I doa first and everything, so I could be safe and everything, and have a good race. And around 1 minute before the race, I always take deep breath, because in the race you get nervous and everything, and I'll just try to have deep breath to make me not nervous and more focused during the race. Kayak orang pikir kalau racing itu gampang, tapi mental is the most important thing. Bener. Because if you can be good, tapi if you want to be the best, you have to have a very strong mental. Yeah. Also physically is super hard. Like when I'm here, I'm training around 2.5 hours a day. For sure, if you want to go like in sports, it's gonna be super hard, because sports, maybe some sports are easier, but to be in the top levels, every sports are hard. But what you can do is for sure work hard, because work hard is the most important thing. Because some people think like if you're good at something, it's only because of talent, but the working hard, like behind the scenes, there's a lot. Because like I'm 14, I'm already training around 2 hours a day for like 7 days. For every week I train 7 times, and that's total of 2 hours. So it's very tiring for sure. Halo, hai Dashes, selamat bergabung kembali dan selamat mendengarkan Easy Pace Podcast, persembahan dari Dash Sport. Dan kali ini gue, Aryo Astungkoro, akan ngobrol-ngobrol sama seorang atlet go-kart yang sebenarnya sekarang tuh sudah mulai banyak berkompetisi di Eropa, dan bahkan dengar-dengar dia bakal segera bergabung bersama Formula 4. Dude, gila keren banget gak sih? So please welcome, this is Karar Firhan. Hi. Hello. How are you? I'm good. Kita harus stop dulu biar kita semangat banget nih hari ini. So, we're talking about your career, karena luar biasa banget. Congratulations anyway. Kemarin kamu udah berhasil menang juga. Iya, keren banget sih. Iya, tapi agak susah kalau di Eropa balapan. Kenapa? The competition itu jauh dari rumah gitu-gitu. Ya, for sure. Okay, so the thing is, umurnya sekarang ini baru 14 tahun. Jadi kamu kelahiran 2011. 2011 ya. Crazy. Dan starting di umur 2021 udah internasional dong ya? Iya, 2021 aku udah dari Eropa, udah balapan di Eropa. Tapi sebelumnya kamu berarti tingkat nasional dulu? Iya, aku mulai nasional itu umur 7. Umur 7 sampai 11 itu aku baru internasional. Wow, di umur 7 tahun? Iya. Kamu udah mulai untuk balapan ibaratnya? Iya. Di go-kart? Iya. Awal kamu tahu tentang go-kart itu dari mana, Karar? Papa aku. Oh, Papa aku dulu juga racer. Pantesan. Jadi dari kecil udah diperkenalkan sebenarnya. Iya, aku pertama kali go-kart itu umur 5 setengah. Tapi itu rental karts, jadi masih pelan ya. Tapi di umur 5 tahun berarti kamu udah kenal sama balapan, go-kart dan stuff. Iya. Wow. Terus kamu jatuh cinta dari pertama kali kamu kenal? Iya pasti. So kan kalau kecil pasti kelihatannya keren jadi pembalap gitu-gitu. Selalu bisa-bisanya karena kelihatan keren, jadi akhirnya yaudah aku mencoba untuk ke arah sana gitu. Iya gitu. I see. Oke. Tapi yang menarik adalah karena Karar sekarang, karena sudah mulai berkompetisi di internasional, kamu juga tinggalnya nggak di Indonesia sekarang ya? Iya, aku sekarang tinggalnya di Itali. Tapi next year aku mungkin Spanyol. Oke, wait a minute. Satu-satu ya. Aku penasaran banget, kan kamu tadi bilang bahwa sebenarnya tadi ngobrol di belakang, karena sempat bilang sebenarnya nggak menyenangkan ya ketika harus traveling around the world, karena kamu ada kangen-kangennya sama rumah dan lain sebagainya. Pasti. So traveling kan pasti fun gitu-gitu, tapi aku sering banget traveling jadi akhirnya nggak fun, to be fair. Too much traveling gak fun akhirnya. Which I agree with that one. Kadang-kadang kalau misalnya sekali-kali tuh menyenangkan, tapi kalau udah keseringan juga capek banget gak sih? Iya. Capek di jalan, capek di udara dan lain sebagainya kan? Iya sih. Terus kamu berarti sekarang pindah-pindah negara gitu, what do you feel? Base aku di Itali, jadi aku selalu tinggal, aku ada rumah di Itali semua gitu. Tapi pas aku balapan itu all over Europe. Jadi aku nih Tuesday aku mau jalan ke Sweden. Ada balapan di Sweden. This Tuesday? This Tuesday aku berangkat. Lo gak capek ya?
Capek, to be fair, very capek. How about school anyway? School, aku online school. Online school? Iya. Oh, jadi kamu bisa dari mana aja dong? Ya bisa dari mana aja. Last year aku masih on like nggak online school. Itu very hard because aku never in class. Terus? Ini aku never in class, itu jadi grades aku automatically go down. So it's very hard to do homework and everything. Tapi dengan keep up antara balapan, karena all I know ketika balapan kan kamu juga harus fokus ya. Iya pasti. Ngebagi kayak switching dari pendidikan sama balapan tuh gimana caranya? Biasa aku cari time ya, kan balapan itu biasa for 1 week ada 5 hari. Aku kan 2 hari itu aku coba do all my schoolwork for the week. Itu baru nanti balapan, atau mungkin next week aku do the work I missed. You really have a tight schedule ya? Quite tight. But Quite now tight. it's summer break, so it's quite nice. No school. Kalau misalnya lagi ada break time, kau biasa ngapain? Your me time, apa yang biasa kamu lakuin? Seorang Karar Firhan. To be fair, aku main a lot of sports. Kayak paddle, basket, golf. You do Yeah. paddle. Yeah. Everyone is like crazy about paddle Yeah. these days. Especially in Italy, I have a lot of friends and we're all playing paddle. Okay. Because near my house, like 5 minutes from my house, is a paddle court. And we always go there. Berarti kamu consider diri kamu jago apa enggak untuk paddle? Biasa aja. Biasa aja. Nggak jago. Kayaknya emang humble aja anaknya. Iya. Jadi kamu main olahraga-olahraga lain selain balapan ketika kamu punya me time. Iya. Atau kadang-kadang jalan-jalan sama temen aja. Atau kadang-kadang aku video games, sama main video games. Video game. Yeah. What kind of games that you like? 2K, probably 2K or FIFA. That's Tetap about it. urusannya olahraga juga. Iya, ujung-ujungnya akhirnya. ya. Emang doyan olahraga aja ya. Iya. Oke, ini kita beralih sedikit sama kegiatan yang dilakukan sama Karar Firhan, bahwa memang kalau misalnya berkompetisi biasanya kita tuh harus mengenal dari yang paling simple. It's like kayak aturan-aturannya deh memang yang harus dipatuhi. Mungkin boleh nggak sih di-share sedikit sama kita kalau lagi berkompetisi untuk go-kart dulu deh gitu ya. Biasanya aturan-aturan seperti apa sih, atau SOP apa yang memang penting banget untuk kita ketahui? Paling penting itu pasti ya peraturan paling penting itu go-kart is very dangerous for sure. So go-kart kan itu bisa antara sekarang kart aku 140-an. 140 km, jadi itu very fast for a small kart. So kan kartnya kecil banget. Weightnya cuma 140. Total the cart and the driver 140. 150, 140. Yeah, it's very light and very dangerous because no head protection, just helmet. So I've once flipped in the cart. So my body was in the ground, the cart was on top of me. But you're okay with that one? Yeah, it was okay because it was quite a slow flip. But I have some of my friends have like huge crashes that broke their arm, collarbone. So it's very dangerous for sure. No way. Yeah. Tapi kamu pada saat itu baik-baik aja. Yeah, quite baik-baik aja. Baik-baik aja makanya kamu ada di sini sekarang. Iya. Tapi once you experience it, pernah kepikiran untuk maybe this is the time for me to quit? Pernah gak sih kepikiran situ? Nggak pernah. Kalau crash nggak pernah. Gak pernah? Nggak pernah. Gila, emang mentalnya udah kuat banget ya. Iya. That's why ketika kamu harus berkompetisi di luar juga kamu gak takut bahwa lawan-lawan kamu nih orang-orang yang badannya juga gede-gede. Iya gak sih? For sure. Juga itu kan dari all over the world. Ada dari Asia, Africa, Europe, North America. Jadi the best of the world. So it's very competitive. I see. Kalau misalnya di go-kart gitu tuh ada level-level pembagiannya gitu juga gak sih? Itu biasa apa? Based on umur atau kecepatan mobilnya? Umur dan kecepatan mobil. Ada yang dari 12 and under, namanya mini. Itu biasa cuma sampai 100 km, 90 km. I see. Itu ada dari 12 ke 14, namanya OK Junior. Itu antara 130. Aku OK. Jadi itu 140. Itu umur 14 sampai 18-an atau lebih. Kalau OK nggak ada age limit, jadi ada orang yang 25 gitu. I see. Juga ada one more, tapi aku belum di sana, namanya KZ. Itu pakai gears. Itu bisa 160, 170. Wow. Iya. Kalau secara level tersebut, kamu berarti sekarang ada di level yang mana? OK. Yang OK. Ya, dari umur 14 ke no limit.
No limit. Yeah. So ada yang paling tua palingan 25, 26-an. Then no limit in general. Yang kemarin kamu menangin di Eropa tuh yang mana ya? Yang oke itu. Iya, oke. Oke. Share sedikit dong pengalamannya. Akhirnya aku finish ketiga, tapi on track aku pertama. Aku dikasih penalti soal. Oh, kenapa? Soal during the race ada yang tabrakin aku. Dia juga me and him not good relationship. Dia tabrakin aku. Itu aku tabrakin dia balik and he didn't finish the race. So in the end I got 5 second penalty, so I dropped back to P3. But in the end I won the race on track but got the penalty. Oke. One thing menarik dari cara jawab kamu kayak train really well and you know like mentally you're ready for this. Karena kamu bisa bilang kalau ketika race itu memang ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Salah satunya adalah mental, ada X factor gitu ya. Iya. Yang mungkin untuk sebagian orang tuh kadang-kadang suka marah-marah ketika gue kalah, damn it, gue mungkin harus belajar lebih lagi apa segala. Padahal sebenarnya kan di luar itu ada banyak faktornya untuk kamu bisa menang kan. Iya, sih. Ke mental is very important in racing. Soal kalau kita mentalnya harus kuat banget kalau racing. Kayak orang pikir kalau racing itu gampang, tapi mental is the most important thing. Benar-benar. Guys, if you can be good, tapi if you want to be the best, you have to have a very strong mental. Yeah. Also, physically is super hard. Like when I'm here, I'm training around 2 hours, 2.5 hours a day. A day? Yeah, a day. Wow, ngapain aja biasanya? So in the morning, I either do boxing or running. And the afternoon I do gym like weights and everything. Oke. Aku tuh nonton F1 yang Brad Pitt kemarin. Iya. Aku tuh ngelihat latihannya itu benar-benar sebegitunya. Itu juga yang kamu lakuin. Kayak gitu juga kurang lebih. Something like that ya. Something like that. Iya. Gila. Kalau untuk masalah mentalnya biasanya kamu ngapain tuh? Apa yang kamu lakuin? Ada training. Ada training juga? Aku di Italia ada kayak sports condition aku ada namanya formal medicine. Di sana ada physical and mental. Jadinya mentalnya harus beneran dilatih. Kan kadang-kadang orang kalau kalah mereka kayak I want to quit gitu. Tapi kalau gitu malah nanti gets worse and worse. Okay, still talking about mentality. Ini kalau misalnya dilihat gitu ya, kan kamu udah banyak meraih kemenangan. Untuk kamu sendiri, seperti apa cara kamu untuk ngejaga semangatnya kamu dan juga fokusnya kamu untuk kemudian bisa menghadapi pertandingan, kompetisi-kompetisi berikutnya? Buat aku jaga semangat aku itu pasti goalsnya aku. So aku mau ke F1 itu dari kid, dream aku itu ke F1. Nah setiap aku lagi having bad race, aku selalu ingetin dreams aku. Kenapa aku racing? Tuh karena F1, jadi aku everyday push myself to be F1. Ya buat aku itu yang bikin aku semangat itu. Anyway kan kamu sekarang udah mulai uji coba di F4 ya? Iya udah coba di F1. Congratulations for that one. Gila, Ya, another step lagi untuk kamu dekat ke F1 gak sih? Iya. Deg-degan gak sih buat kamu? First time aku kan di Italia first time pasti deg-degan, tapi akhirnya after a couple sessions aku udah driving it like normal, driving it full speed everything. But F4 kart when I tried it, I felt so much the speed. So it could go around 150, around the straights 150. But in the corners, it's also super fast. Like during the corners, some corners like I go around 100 to 150. So it's super fast, and for sure, you have to train the neck a lot. And physically, the neck is very hard because of the G forces. So now I'm training, and my neck. When I'm training the neck, I go around 27 kilos. I get pulled around 27 kilos, 28 kilos. So super heavy ya. Super heavy. Yeah, super heavy. Tapi kalau misalnya kayak gini tuh ada batasan umurnya gitu nggak sih? Karena kan I don't know ya, untuk mencapai ke F1 misalnya, apakah kamu harus dikejar sama ada target umur tertentu supaya kamu bisa masuk ke F1 atau? Nggak terlalu, tapi kalau we can get F1 earlier itu biasa bagus. So nanti kalau bisa have more time in F1, targetnya kita itu antara 20 to 21. Udah masuk ke F1? Ya udah masuk ke F1, tapi ya we'll never know what's gonna happen in the future. Mungkin duluan, mungkin lebih telat, tapi either way the goal for sure F1.
Iya dong, pastinya Iya. dong. Udah di F4 masa mau tiba-tiba jadi melambat, enggak lah. Iya. Makin menambah lagi dong ya nggak sih poin-poin supaya kamu bisa langsung masuk ke F1 kan? Iya, Hopefully. Targetnya di 20-an ya, 21 22 ya. iya, harus gitu. Oke, kalau misalnya ngomongin lawan terberat nih. Biasanya tuh ada nggak sih negara-negara yang kayak ini I have to make note for this country. Negara paling berat itu for sure mostly is in Europe. Ah, Like I should say like Spain, Italy, England for sure. England, maybe France also quite good. But mostly it's around Europe. Like Asia now is not the biggest in go-kart. Asia and for sure Europe is the biggest. That's why you moved there. Yeah, for sure. Yeah. Also the competition, the most high level is Europe. So yeah. Now I'm doing the European Championship. So it's everywhere in Europe, but you go everywhere. In Europe, you go like Sweden. This year, I have already went to Spain, Italy, Sweden, Denmark. Yeah, that's about it. But oke, ini akan jadi pertanyaan yang menarik untuk orang banyak ya. Kan kamu strolling around the world. We can say it like that. Yeah, Kamu tuh sebenarnya di tengah-tengah itu masih pernah nyempetin buat kayak jalan-jalan sendiri gitu gak sih? pasti. Karena orang pasti ngebayangin kan, kamu berkompetisi di mana-mana, kamu juga moving to one place to another. Yeah, so kayak aku ada free time, aku like to go out, shop something, and maybe go near the beach. For sure, like when I went to Spain, it was super nice. The beach, I went there with some of my friends. Really? Yeah, it was super nice. Oh, the beach in Spain? Yeah, Bagus. yeah, the beach. Yeah. Oh, wow. Jujur belum pernah ke sana. Kadang-kadang kalau misalnya buat yang turisti kan kita biasanya cuman yang di kotanya aja, kita Iya. nggak sampai ke pantai-pantainya. Tapi kamu nyobain sampai ke pantainya. Yeah, I go city and pantai, but it's super nice for me. So I'm quite happy. I'm gonna move to Spain and then, so yeah. Biasanya Sih. kamu bakal relax gitu nggak sih kalau ada waktu buat kamu me time sendiri gitu? For sure, yeah. Hmm. Like to always have my me time because if I don't have, it's so boring. Yeah. For sure. Iya. Because racing and sports and everything, okay, I like it, but you gotta have some free time for sure. True. Karena kadang-kadang kalau dipaksain juga, mentally juga kurang bagus ya kan? Yeah, for sure. Tapi kalau sebelum kamu race, kamu punya ritual khusus nggak sih? Aku ritual not really, tapi aku selalu when I go in the car, it's always 5 minutes before. When at from 5 to 3 minutes, I talk to my mechanic. At 3 minutes, I doa first and everything, so I could be safe and everything, and have a good race. And around 1 minute before the race, I always take deep breath. Because in the race, you get nervous and everything, and I'll just try to have deep breath to make me not nervous and more focused during the race. Because it's quite scary sometimes, the race. Sure, I've done it a lot of times, so it's not as scary as if you go in the car for sure. Iya. But you still have the nerve and everything. But it's normal for sure. Kamu nerapin si pernapasan 4-7-8 itu nggak sih? Kayak tarik nafas 4, hitungan gitu. Yeah, I normally take around 4 seconds to breathe in, hold for like 3 seconds, and then like 7 seconds out. Iya. Yeah, I always try to take good deep breaths for sure. Is that works for you? Yeah, for sure works. It helps me super much. Karena buat gue juga sih. Tapi kalau gue biasanya buat tidur. Jadi kalau sebelum tidur, gue praktekin itu dan it works. Literally. Yeah. Gue bisa cepat tidur gara-gara. For me, it works in anything, like in front of camera and everything. It works for sure. Oke. Kau punya motivasi nggak sih untuk anak-anak muda mungkin yang sekarang ini nontonin kita, mungkin orang tuanya lagi nontonin kita dan kemudian pengen kayak anak-anaknya, kayaknya gue pengen deh berkarir anak-anak gue kayak Ferhan gitu di dunia go-kart, pengen menekuni sampai profesional. For sure, if you want to go like in sports, it's gonna be super hard because sports, maybe some sports are easier, but to be in the top levels, every sports are hard. But what you can do is for sure work hard, because work hard is the most important thing. Because some people think like if you're good at something, it's only because of talent, but the working hard, like behind the scenes, there's a lot.
Because like I'm 14, I'm already training around 2 hours a day for like 7 day. For every week I train 7 times, and that's total of 2 hours. So it's very tiring for sure. But for sure, if you want to be the best, you gotta work hard for sure. I love this one. I Yeah. love this one. Emang kadang-kadang kita sering lupa ya, kita tuh terlalu fokus sama beberapa hal yang bikin kita bahagia. Tapi sebenarnya bahagia itu juga bisa didapatkan dengan cara kita memupuknya. Let's say dengan kamu sekarang kayak latihan terus setiap hari, 7 hari 1 minggu. Ketika kamu dapat podium ibaratnya, kamu Yeah. akan se-happy itu juga anyway. Yeah, like everything pays off. Yeah, always I have a mentor that always says like, for now work as hard as you can, but after when you reach F1, you can find the happiness. You can spend your happiness for sure. Yes. So like delay the happiness for after. I wish you tons of luck. Mudah-mudahan kamu berhasil ngedapetin mimpi kamu di umur 21-22 kamu ada di DF1. Iya. Dan kita bakal nontonin kamu, ngeliatin dari sini, and then we just wish him for the best. Yeah, sure. Karena thank you very much. Terima kasih kamu udah mau main kesini. Terima kasih udah sharing banyak hal. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga beberapa Dasher semuanya. Hopefully ya kita semuanya bisa mendapatkan hal positif dari apa yang disampaikan sama seorang Karar. But anyway, dan untuk Dasher semuanya jangan sampai ketinggalan episode-episode berikutnya. Dan kalau misalnya ketinggalan episode yang satu ini, you can check on Spotify or YouTube channel Dashboard. So I'll see you guys on the next episode. Karar sekali lagi terima kasih banyak. Thank you man. See Thank you. Good luck ya. Yeah, thank you. Hati-hati di jalan. For sure. Karena udah langsung mau berangkat lagi ke Gym. There you go. So I'll see you in the next episode. Thank you guys. Bye bye. See you. Bye.